this European project with newcomers. Most important what you say in between. Yeah. So I've been working with newcomers together with a group of young designers and students from university, and for newcomers having a specific know-how. To arrive to this project, for example, and how could it be model, if we can speak of model, which also should be also reconsidered, I think, for a future school. We decided it was, first of all, important to set the basis of a common work, for example, on craftsmanship. And with this specific for craftsmen. And how do you manage to work 1 year with newcomers, craftsmen, having their own life, having their own specific engagement, having their difficulties because coming to a country they don't know, etc., and being there for the sake of what? For the sake of a workshop that they even don't understand. So we really have to be capable of putting ourselves, as I said, in the shoes or in the glasses, as Monari said, or of the other, and be capable of seeing if they see the importance of the work too. So what did I do? I went to different associations working with newcomers, spoke to them, see the way they established the relationship to the person. Exchanged on the will and the capacity of the newcomer of doing something different on what he normally does, and proposing them to become the teachers, to become them the owner of the knowledge that we were producing together. I think that was a very important step, and so the importance of knowing the person, of establishing a previous relationship to the person according to the way he approaches life. So it was difficult. There were many failures. It was difficult to choose 4 people that during 1 year, and now I go to the very concrete element, which is important, I think. How do you mutually choose each other? It's not just me who say, okay, you're okay, like a paternalist, I work them, who say, okay, it's interesting for me because it was the most as horizontal as it can be, being someone coming and working for an institution. Of course, in their own way, they also have to deconstruct this because. So at the beginning, we had to work with more craftsmen, with 6, and during and there was a kind of not say natural selection, but an adaptation that from some parts it didn't come. From 2 of this person that had so many personal problems, daily problems that they couldn't follow 1 year through, always at the same timetable, during 3 hours, at the same time, you know. And then this was the first thing. And then the people who showed the interest of being there, how could we work together? What can we start from? What will we share? So there is always the need, as we as professionals, we know how when you get together, when you start teaching, for example, there are ways of putting together the things. But when you put together and you speak and you have to work with the person coming from another culture,
being psychologically shocked, emotionally unstable. And actually, we are all also this, but there, even much more. So we have to take into consideration so many human and factors that are fundamental. And probably we don't say that enough. We just say, okay, craftsmanship, what there is behind. What are the layers of knowledge that we have to share before this? Yes. Yeah, you will say something? Just a little annotation, and then it's this fragility. There's also a knowledge inside which can be fruitful, because again, we discussed this last week, that so many young people have a lot of psychological diseases, is a picture, a mirror of our society. So either you want old people, and old people, but so that the degree of sufferance is augmenting, and on the same time, it's not incompatibility, but it's also a kind of mirror, and inside of it can be a knowledge. So the knowledge of hypersensibility, the knowledge of what is not linking, and so on. And I think it's very important to let this collective body explain to us its potentialities and its weakness. And that was just that we have educational formats which are not allowing that this knowledge finds a form of expression. And I think that's something we have a lot to learn because with Foucault or Lacan, we can go back into the places where we storage these people and even make them give them some medicaments that they can't express what they know. So okay, it was just a little annotation because it was inspiring. Absolutely. So we have to learn also from this fragility. We have to faire avec and learn from this highly human way of approaching life. And also approaching their own practice, which is the way they do their job every day. So then what I tried to explain this morning was that we have worked with a tapestry maker from Afghanistan, an architect and a potter from Sudan, and a platter from Syria. And during the whole year, we have worked on this 4 different, during the first 2 months on the craftsmanship, where really through interventions of anthropology specialists on the different and crafts, we have deepened our knowledge, and the students also collected all the information together with the newcomers. So they also were part of the research, on the process of making research. They saw what it was. They helped us a lot also. And at the end, we had a kind of so to use a marketing thing, a kind of benchmark of each know-how of each craftsman, a benchmark of their own knowledge. And starting from that point, we decided, we did the 4 groups with 4 designers, each designer working with a special craftsman. And this designer had to be capable, together with the students and them, of translating into a methodology that the craftsman newcomer, had to adopt. And it was tailor-made according to the way himself, he as a human being, coming from this country, having had this parcours, coming to France, and now doing this job and doing how
highly adapted to his own way of approaching his craftsmen. So it was a tailor-made methodology, each of them different. And then the craftsman had to be capable of transmitting to a publicly his know-how. So he became again the master of his craftsman. And it was fantastic. We did mediation. I selected the places where the mediation took place. And so we made some at the Billet Makers, which is how would you say, a fab lab, a kind of fab lab in the middle of a park in a popular part of Paris, open to public, a very heterogeneous public, open to families during the weekend, etc. So really very open-minded, where people could were really participative and active. Then to another event, which is called La Rue aux Enfants, which is the street that belongs to children. There is another movement done by Le Café Zoïde that was one of the first participative cafes, always in the same arrondissement, which is also the one where I live, that I know very well. And actually, I saw also, for example, like Le Café Zoïde, once I was in India, presented by Ezio Manzini, because it was really one of the first collaborative cafes in the world. And they do this Rue aux Enfants, which is the street that closes and opens up for 2 days to the inhabitants of the arrondissement, but not only. And the potter could do a lot of workshops with the methodology that we developed together to show how he, as Yassir, related to his own craft, and how he would have been happy to share it with the public. In this framework, we also developed, for example, for the potter, a mobile tool, so that he still goes, does workshops today with the tool that we developed during this thing. Because what is the problem also of our project in the school is the fact that when it's finished, it's finished. When a European project is finished, it's finished. But I didn't want that, so I tried to go beyond this problem and also to tackle this. And then the other thing we did, it was at the Centre Pompidou, in a day specially open to the public and to the youngest public, because of course we have to be capable to speak also of this complex issue to children, etc., etc. I don't go into this detail, but I think it's very. I will be interested because we have 3 students and we speak every time about her in a very hierarchical way. So I will be happy if you. So I know it's very difficult to say what did you will say, but how are your inspiration from this half day, 3-5, this day, about your way to be in school, your way to think design, and perhaps the third one, because I remember this is our goal, is how can we represent in our panels this kind of discussions, was not easy. How can we represent what we don't know? How can we represent, because we know we are in a contradiction when we say representing what we don't know, because the picture is a kind of affirmation, but probably not only. So how can we speak about this kind of process of, and perhaps the visualization has more to do with information design, with process, as with pictures, I don't know. But what are your
first feeling of the exercise, of this work you have to do this semester. Posso rispondere In italiano, certo. Grazie a Dio. Principalmente, vabbè, insomma, ho notato, cioè mi è piaciuta un po', tra virgolette, la definizione di democrazia come appunto qualcosa che deve unire più difficoltà per risolvere. E più che altro noi con questo tipo di progetto facciamo un'analisi, quindi osserviamo, che è una cosa molto importante, che è quello che fa il designer appunto. Ed è anche notevole quali possono essere i risultati. Infatti, come ha appena detto, noi da studenti molte volte lavoriamo allo stesso progetto, quindi notiamo anche gli stessi particolari, eppure comunque riusciamo a dare soluzioni completamente diverse, che non devono essere per forza delle soluzioni pratiche, ma potrebbero appunto ispirare qualcosa che sia molto distante da noi. Cioè, come appunto abbiamo detto, è, non voglio dire inarrivabile, ma certe cose non possono essere capite perché io da italiano sono italiano e lo sarò per sempre, anche se dovessi vivere tanti anni fuori. Di conseguenza è anche un po' il modo in cui vengo percepito anch'io. Però si può cercare sicuramente di avvicinarsi e trovare sicuramente delle soluzioni. Io credo è molto molto importante, molto difficile di si mettere alla piace dell'altro, ma tu posso con l'italiano diventare, to be part of your project. È una possibilità di andare sulla questione e di dire che io non fa la soluzione solo, di fare la soluzione con è una possibilità. Sì, certo, anche perché penso che da solo, con una cultura totalmente diversa dalla propria, alla fine l'essere umano tende ad ambientarsi, a sopravvivere, però comunque da solo non capirebbe tante cose, non entrerebbe al massimo dentro un linguaggio e una struttura completamente diversa. Sì. Quello che è importante, credo, è questa posizione di andare dall'altra e di dearcisare totalmente. Questo è il più difficile, perché abbiamo 1000 anni di colonialiste e di superiorità anche religiose, un po' più che 1000, 2000, che dice siamo differenti dal resto del mondo. E questa decostruzione di dire l'altra cultura è sempre forte, sempre interessante, sempre argomenti che il nostro e come possiamo, questo è Edouard Glissant, non fa una dialettica ma una relazione, cominciare di chiudere i due elementi. Io va a cambiare e lei va a cambiare, sì, noi entriamo in relazione e quello che è importante non è tu e non è lei, ma quello che è entre les deux. Tra i due, tra di noi. Tra dei due. No, io riprendo il suo concetto di influenza in realtà, perché comunque anche quando appunto si lavora su uno stesso progetto, per noi studenti, al di là di quella che poi è la ricerca iniziale che chiaramente tutti facciamo, poi ci sono una serie di appunto influenze di varie ricerche e anche di vari modi di affrontare magari un argomento che viene dato. E in realtà mi ha fatto anche riflettere mi è venuta in mente una questione appunto relativa al fatto che, faccio un esempio, abbiamo una studentessa in classe cinese con cui abbiamo lavorato quest'anno, almeno personalmente, anche Claudia, insieme, e comunque è stato interessante perché ci sono stati tanti punti di discontinuità, ma anche tanti punti di continuità, ed è stato interessante capire come relazionarci e arrivare al punto comune. Non parlo del discorso della lingua perché comunque riuscivamo a comunicare serenamente, era proprio una discussione sul linguaggio, quindi del cercare di
di arrivare a un linguaggio comune, cioè una comunicazione che fosse efficace sia per la mia cultura che per la sua. E quindi è stata molto interessante questa cosa qua. Perché spesso vedevamo che una cosa che per noi potesse essere in qualche modo giusta, per lei non lo era, perché nel suo modo di vedere le cose era più corretta un'altra via. E appunto sì, quello è stato interessante comprendere, cioè, ma è un po' quello che secondo me è interessante vedere anche quando si viaggia banalmente, il comprendere un altro pensiero, un altro punto di vista. Noi abbiamo fatto da una scuola a Leipzig un dialogo di un anno con una scuola cinese. Le regole c'è senza parole. Sì. L'inglese c'è, mette via l'inglese e deve essere solamente visive. Okay. C'è molto interessante perché i codes non sono di sempre, solamente i codes di colore sono differenti, la semiotica è differente. Ma noi abbiamo un parte della semiotica nell'altro, no? Abbiamo questa capacità di sapere più e meno che l'altro c'è e questo fa più confusione. Perché quello che crediamo di sapere nell'altro è meglio di non sapere che di credere di sapere. E così dopo un anno abbiamo fatto probabilmente una lingua comune, che c'è una lingua visibile, ma c'è molto difficile, Sì. senza la parola. Però è stato interessante, Sì. sicuramente. E credo che sia appunto la strada che stiamo cercando comunque di intraprendere, perché comunque tutto il percorso scolastico italiano, ma comunque europeo, occidentale, va sempre in una stessa direzione, no? Io invece in questo percorso che sto facendo adesso sto proprio notando, al di là della comunicazione in sé, che avere questo riscontro comunque con un'altra cultura in realtà poi si riescono a trovare dei punti di contatto che magari prima neanche si consideravano. Quindi non è facile, però... Credo Ma la vita non è facile, non c'è niente di facile. Di più credo se vogliamo delle scuole nuove, sì, esatto. Le iniziative degli studenti assolutamente non esiste. Voglio dire che noi dobbiamo permettere a lei di fare delle cose e probabilmente commentare, ma non più che commentare. L'energia deve venire da lei. Il commento non deve essere una frustrazione, deve essere un supporto, un'analisi, perché sanno anche cose che è interessante di sapere, ma non siamo da qui di fare la regola del processo. Credo il processo deve venire di più e di più dei studenti. È una tentativa, ma l'idea di una scuola nuova per me è come possiamo fare che i professori sono il supporto, sono l'altare di volontà che viene dai studenti. L'altra parte non fa sentire. Now you have to take so what we can. No, la funzione di supporto, no? Perché ovviamente quello che abbiamo, che dovremmo avere noi è più esperienza, più riferimento, ma non è detto che debba essere una cultura, cioè che non è detto che sia la nostra che va imposta, no? L'idea è che di riuscire a sostenere la vostra ricerca dandovi supporto, stimoli e cercando di avere questa relazione che di fatto è anche
fondamentale per noi, cioè riuscire ad avere apertura verso le richieste, i modi di vedere, no? Di un'altra generazione, un'altra cosa, è interessante, non semplicemente entrare in aula, fare lezione e andare via. Questo è il problema, secondo me, uno dei problemi più grossi che c'è nell'università. L'università, non so, anche sotto. Un altro problema molto grosso è voler prevedere i risultati di un percorso di apprendimento. Cioè, che adesso sta diventando, tutto viene quantificato. Verifichiamo che gli studenti hanno preso X cose in un semestre, hanno ottenuto una valutazione, e invece l'apprendimento è completamente imprevedibile, perché noi pensiamo di insegnare, ma sono loro che apprendono, quindi è certo una fase di rielaborazione che è individuale e collettiva da parte di chi studia, quindi ecco, mi sento molto in controtendenza con invece questa struttura che vuole quantificare l'educazione, misurarla e standardizzarla. C'è anche un problema di base economico e di impostazione della cultura, perché le università salgono nel ranking se gli studenti hanno voti alti e finiscono in 4 anni. Quindi tutto questo porta ma ci sono diversi modi per provare a far succedere questa spesso cosa. Volentieri questo va nell'esigenza di cercare di avere meno problemi invece che di deve anche fare il timing anche io, anche Adelia. Volevo dire no, comunque diciamo che abbiamo parlato tanto di concetto di relazione, accodandomi sempre a quello che hanno detto un po' loro, quello che sto amando tanto della mia università, il concetto di teamwork, perché è un modo sì per capire come dovremo lavorare in futuro, ma proprio anche umanamente capire l'altra persona, le necessità, il modo in cui approcciarsi a determinate persone. Ed è anche un po' una scuola di vita, non solo accademica. Bene. È possibile, io non lo so, sono altri studenti a distanza? O domande da... O Inche? No. Tutto tace. ma Armando non si è sentito? È qualcosa da dire? Abbiamo Fai dottorato saltato. tecnico. Abbiamo saltato. Aspetta che ti metto, aspetta. No, vabbè, Nel in campo. realtà nulla in particolare, cioè è interessante vedere anche come poi l'approccio, cioè nel senso non vedere, ma riguardarsi come l'approccio in un percorso didattico, cioè ad un livello diverso del percorso didattico, perché poi, come dire, vabbè, io ho fatto l'università e poi ho lavorato per un periodo, e un'esperienza molto personale, però cioè spesso poi entrando in contatto con il mondo del lavoro è come se un po' ci si dimenticasse della bellezza dello studiare e del ricercare, no? Anche delle possibilità che si hanno di ricerca nel periodo di studio, ed è forse poi un po' il motivo per cui io sono tornata nell'università per fare il dottorato, proprio per cercare di recuperare qualcosa che durante un periodo professionale, forse anche poi per il percorso professionale che ho avuto, avevo un po' dimenticato e lasciato indietro. Quindi ecco, cioè, non perdere anche durante il percorso professionale, cioè, queste cose che voi avete detto ora, secondo me è una cosa fondamentale. Posso tradurre? Tu peux traduire ce que Daniel a dit? En français, oui. L'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est qu'il disait que c'est très important cet enrichissement qu'on peut avoir pendant les études. Donc, il faut être conscient de l'importance et de la chance que ça représente. Mais, et c'est pour ça que
j'ai oublié ton nom. Daniela. Et Daniela a décidé de faire un doctorat et donc, après avoir travaillé quelques années, et s'est remettre à l'étude. Retrouver justement cette richesse d'approche qui est peut-être un oubli dans la vie réelle. Mais alors, est-ce que ça passe un problème, hein? Comment relier les deux et comment faire sì che... No, certo, ma credo da questo step dal dottorato non è totalmente vera, ma c'è un po' più di autonomia di andare avanti. Sì. Tu fai il capo del tuo gabinetto, devi essere così. Alcuni professori fanno un po' più autorità, ma in principio è un dottorato. Lei è la nave e il dottorando, il professore di tesi deve ti guidare. E Qual è il tuo soggetto? Si può sapere? Sì, la comunicazione della pluralità degli spazi pubblici, quindi è come si può comunicare lo spazio pubblico non tramite un'identità che sia, cioè non tramite un'identità, ma tramite l'estrapolazione della diversa multiculturalità e pluralità dei luoghi. Ecco. Was many to do with all our subjects. Yeah. A che appunto sei? Sono a metà percorso più o meno, quindi diciamo che ora inizia la parte un po' più fattiva di analisi di casi studio, cioè di ricerca sul campo e di scrittura anche. Quindi, cioè, diciamo, la prima parte è stata una parte un po' più di ricerca, quindi anche di analisi della letteratura, e ora invece inizia la parte un po' più fattiva, ecco. Infatti, vabbè, poi il prossimo step è quello di ho identificato un quartiere su cui andrò a lavorare a Roma, un quartiere, un'Ostiense, non so se è un po' presente nella città. E niente, quindi poi andrò a fare tutta una ricerca sul luogo tanto per studiarlo e poi per capire come poter intervenire. Vabbè, in quest'ottica una cosa molto interessante che è stata detta secondo me in questi giorni e che è stata trattata, che tocca appunto era la questione del prototipo, no? Su come poi il prototipo può effettivamente, cioè il prototipo, visto un'accezione francese del termine, può essere importante nella relazione proprio con il luogo. Vabbè, è una cosa che io credo che utilizzerò, cioè in qualche modo. Questo posso essere una questione di te. Come, perché dire lavoriamo insieme, dire come comincia il processo del lavoro con Permettere, allora, dipende da quante persone ovviamente ci sono, cioè nel gruppo di lavoro e di che tipo di lavoro parliamo. Cioè, posso fare diversi esempi e non c'è mai un... Penso deve adattarsi comunque ad ogni caso. Spesso facciamo una serie di esercizi che può andare dall'esercizio del collage, in cui ognuno contribuisce raccontando e proiettandosi in un progetto eventuale futuro su una tematica data. Perciò il lavoro del collage lo si fa spesso, come quello del portrait chinois, o a volte abbiamo fatto semplicemente abbiamo tradotto, diciamo, una proiezione in un oggetto, ad esempio, ognuno ha dovuto portare un oggetto, parlare, conoscersi tramite qualcosa di fisico. Cioè, non c'è una regola comune, secondo soggetto, c'è comunque una mise en commun e non scrivo in italiano, ma una confrontazione rispetto a qualcosa di personale che può essere compreso dal punto di vista collettivo o tramite la tecnica del collage o dell'oggetto prototipo, diciamo, dell'idea di proiezione sul progetto di base che si deve fare. Non so se... Because I think the point we
who is a very difficult point when we speak in public space and all this, is how can we introduce new imaginary? I think all the society is a little bit in on capacity. We had many times we don't have the capacity to do. When we analyze the schools at the first year, when you see the bambini and the capacity to do elements, the school is more based on education as on transmit possibilities and to force that the person take initiative. And this is education of the citizen to be a good military in our society. That's more and more we see that the school are at first this element in France. We know it very well. Unfortunately, we learn to be a good citizen. It works only if the, it's military. Yeah, absolutely. But this military is to learn to be a good citizen of the capitalism. Is to learn. It's also it's a kind of structure of the meaning, and surely not a way to say we enforce you to think alone. We enforce you to contradice, to be in a hurry of the person who are the professor, and to push him and to bring it in new ideas and all this, who will be very more interesting as to say we have only comment tu dis des moutons, Pecore. So this I think we have at first to deconstruct this way of thinking that what happened is good, and Armando Silva hope will speak about this, is how the imaginary or the prototyping is not here to do the things, is to enforce this situation to now go and imagine something. Go over the forbidden, go over all this element who you was formed to think. It's possible. And I often say we are on the loop, on the line, on the loop. So everything is possible. Everything is possible. We just have to look how we can do it, but it's possible. And we see it also in this crisis of Corona. In 10 days, they immobilize everything. So everything is possible. They change absolutely all the rules, change. So it's possible to do all the things as the normality. Now, after, and I think that's why I like the sentence of Giulio Vinacci to say, we are the buffoni, siamo i buffoni, and i buffoni introduce in the normality anormality and bring with this anormality possibilities, and bring it also like a mirror to say how absurd is our life. This is also the tool of Carnival or other things like this to bring us in capacity to see the absurdity of our being. This is very important, but also I think the way of this, because this archipel, to go back to Brisson, and this history of patchwork and of building with the rests, etc. If at the beginning of each project, each and every one of us express his projection, then we could do a collective projection
and we can discuss about this collective project, and that's democracy. That's what we were saying before. So also this capability of, I didn't say enough, relationality, but of talking. I mean, all the workshops that I've done, more or less, were about a question of conversation and how we establish this conversation. And it can be a conversation about something absurd or something full, which is a very important also role in the society, but to discuss together about this. At the beginning of each project, if we don't establish together, I think, the common goal, and this can be also a project of university, the goals and the objectives have to be thought together with you. Because also design is not only to transform a goal, a defined goal, is to design Think the goal. Together. This changes. And to represent it. Yeah. Vers à bord. Vers à bord dans la ville. Is Vera Bord there? Yes, she's there. And she's in the city. It's a city. Oh. Yeah. Okay. No, but it's maybe voluntary. It's accidentally involuntary, because I think one problem, but we can do a kind of clausur, isolation, think tank, which finally became the Scuola del Non Sapere in Milano because of the conditions. But I think it's very important that we go to the action. It's not thinking and then representing, it's also representing and reflecting. And I think we need environments, maybe it's concrete problems where La tecnologia oggi non ci sfida. So concept is very, very, it's very good, and Aldo Presta said also to say the first idea of the project of the Scuola del Non Sapere is you was cut to Vera. Vera? We are doing a little bit of censura. Vera? There is something that's difficult. That's why we are in a white box. Maybe. Okay. So the presentation of Alvaro is here. Yeah, but Alvaro it isn't. And Alvaro non is here. Vera, you are here now? No, it isn't. She isn't. Probably thinking also what Tim Ingold brought to the just to follow to put another name on the thing. I don't know if you know him. Who? Tim Ingold, who considers the actor, the subject, also in not only in the communal action in the society, but also in his he considers the person and the references of this person from the very beginning of his life until the end, and how it interacts
with the genius loci, and what this way of apprehending, of feeling the environment throughout all his life has imprinted his body, and how then he relates to the others according to this. And so when we approach a person, we should also take into consideration all this background and all this the knowledge of the other person. So and the way he interacts with the others inside a network. How he is part of a network, and what does it he, each and any one of us brings inside this networks of relations. So I think it's another lecture that we should have. Why you are still here? All these books. I'm back again. This was a tunnel. I think you have to go back to the white box. No, it's not that this black white box is a problem. It's just that we have to not to make decisions and reflections, and then we have to represent them. I think the force is really to have both formats. It's not a critique. They are different forms, and so, this intensity which has been created in this think tank is also very high quality. It's not only always the contextual. It's just that we have to think both formats. Okay. So it's 27. I don't see our friend. Sylvia? No. That's Sylvia? No. I will write him. Certo. Sì? Qual era il numero di sì. Io metto continuamente più Domani. Lei diceva di quest'altro giorno anche Fadini non si ricollega, perché Fadini parlava della centralità della paese del mondo per ricordare di essere protagonisti del mondo, no? Però anche lui era online e non bisogna che lo ricontatti volevo fare una bibliografia di tutti i riferimenti che sono stati dati. Guarda un attimo Sì. È finito dopo. L'altra cosa super importante è quella di Andoleo, nel libro, di pensare come una montagna, tutte le cose che vengono un nuovo libro che è appena uscito sulla agricoltura, ma coltivare insieme, coltivare. Non so più, è proprio uscito in questi giorni. Vedi, questa è una parte del workshop di base all'inizio che facevamo con Bascia Sefir, ex alunni, che sono essere bravissimi designer. Non so vero, perché stai dalla postazione di Susanna, quindi bisogna andare sulla sua. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene Rudy? Sì, tutto bene. Sono qua. Happy to see you, Amando. Tutto bene. E Sì, che ora a Italia, a Milano era a 16:30? Milano con il sole e con tutti. Con il sole? Sì, certo. Benissimo, benissimo. Sì. E Vera? E Vera è a Parigi adesso.
I'm here too, Armando. Oh, hi. Tutto Hi. bene? I'm in Paris, so I Ah, in Paris. Oh, right. so E tu hai also parlato with con Laura? Avete parlato con Laura? sì. Ah, I può essere che ella tenga buone notizie, perché ella sta applicando alla Università di Cambridge. see, I understood. Very good, but now we are already online, Okay, so I am here. we have some followers, and we are really proud and happy that you, Armando, are with us because you gave us so many concepts of thinking and words who opened for us new imaginaries. And this is precisely your topic, that you're working around imaginaries and their consequences for urban development. So, Mhm. how imaginaries are created and who is creating them, and they are influencing, for example, our way to conceive cities, if it's in the context of urban planning, for example. But on the other end, how citizens have their own imaginaries due to their histories and lived realities, and how these different imaginaries are intervening in the everyday life of a city. And we are very curious to hear what you will tell us about. It's very uh, nice, and this says a lot about you as a very empathic person. You gave us a short biography, which is connected on the one hand to France, because you made your postgraduate way in the school of Derrida. And it's also connected to Italy because you studied in Roma in the context of Umberto Eco. So I think these are both reference which bring us to a special idea of a very diverse and heterogeneous imaginaries. And I thank you so much that today from Colombia, from Bogota, I guess, you join us in our thoughts around the non-knowing. Thanks Okay. that you are here. Thanks, Vera, for this presentation. I just will mention also Hubert Klumpner, who connect us again and who give us this possibility to know us. We was together in Cartagena in Barranquilla, and yes, homage also at him. Armando, we have the presentation. You have just to say when we have to change the image, Yes. or is this okay? Yes. See, okay, so first of all, many thanks for your kind invitation, Bella and Rudy. I'm very excited to talk to you, and especially about the knowing, because I think that they are very good relationship in between imaginaries and the school of non-saperi. Let me ask you a question. No, I don't know if it's better for me to use my own PowerPoint or you change when I say. I don't know, whatever you want.